Ερέχθειο. Then he built also Ερέχθειο palace. Που ήταν τριπλός ναός. It was a triple temple. Ποσειδώνας, Ερεχθέας Poseidon, Ερεχθέας και Καριάτιδες. and the Caryatides. Είναι ο μοναδικός ναός που έχει τρεις διαφορετικές όψεις και It's τρία the διαφορετικά only επίπεδα. temple that is kind of like 3D, has three facets. Γιατί ήταν το σημείο που έγινε ο αγώνας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. There that the how to say competition or Contest. the contest of Athena and Poseidonas, who will get Το the νερό που έβγαλε, will be the governor of the city, right? την ελιά η Θεά Αθηνά. And Και έτσι goddess νίκησε Athena να πάρει την gave πόλη. the sacred olive tree, and then she gained how to say the governing of Athens. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μέχρι σήμερα αυτό So το we σπήλαιο see till today που δεν this υπάρχει day, τρόπος να πας, that there is no way to reach there. δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση You don't have access. και δεν υπάρχει λόγος. There's no reason to go. Ενώ από την άλλη μεριά, από την νότια But πλευρά, from the south side, δίπλα στο θέατρο του Διονύσου, next to Dionysus Theater, υπάρχει το Ασκληπιείο there is Asklηπείο που δεν το γνωρίζουν οι Αθηναίοι, that the Athenians don't know about it. ότι είναι ένα από τα τελευταία ασκληπεία It's one of the last Asklηπεία που έχει την πηγή that has the spring της Θεάς Αθηνάς. of goddess Athena, natural spring. Που από αυτό το νερό That from this water, that water, θεραπευόντουσαν οι άνθρωποι people were healed ό,τι έχει σχέση με το κεφάλι, from all the diseases that have to do with the head, λαιμό, the throat, στήθος, the chest, καρδιά, and heart. γιατί η Θεά Αθηνά είναι Because και goddess Athena- θεραπεύτρια Goddess Athena is also a healer Yes. και του πνεύματος and of the spirit αλλά και των αισθήσεων. and all the senses, Μύτη, αυτιά, στόμα. nose, eyes, ears, mouth. Και μέχρι σήμερα Till σε αυτό το χώρο, στην Ιερά Κρήνη, In that spring, sacred spring, γινόταν θεία λειτουργία με ιερέα Ορθόδοξο. there was rituals from a priest, like an Orthodox priest. Τελευταία φορά πριν τον κορονοϊό είχαν έρθει 600 άτομα Last time before coronavirus, were 600 Για να people πάρουν- gathered to για να get πάρουν some water νερό. from that spring, και από τότε έχει and κλείσει since then it has closed με εντολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών να μην ξαναγίνει. with the commandment of the Archbishop of Athens. Τέλος. Γιατί? Nada. Επειδή είδαμε τον The κόσμο. water still Finito. flows, but he forbids people to drink it for their healing. Ότι είναι θεραπευτικό, αλλά το απαγορεύουν Ναι, ναι. στην πρόσβαση στο κοινό. Have you been able to drink the water or Έτσι use the βγει από water αυτό το νερό. before it was closed? Πριν κλείσει. Has anybody? Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησα να έρχομαι, When I started to come here πριν 15 χρόνια, 15 years ago, ήταν 5 γριούλες it was 5 old ladies. που κάναν τη Θεία They Λειτουργία, were having like rituals like Orthodox, μοιράζανε άρτο, and παίρνανε they τη Θεία were Κοινωνία sharing sacred bread, και and φεύγανε. they were leaving. Όταν με είδε μία από αυτές να παίρνω το When νερό, one of them saw me to take some water from the spring, ήρθε κοντά she came to me close και μου είπε ένας Ιάπωνας πριν 2 and χρόνια told me one man from Japan 2 years ago πήρε νερό, took some water, έφυγε σαν και σένα left like you, και ήρθε μετά από 1 χρόνο and returned after a year later με τη γυναίκα του από Ιαπωνία with his wife from Japan να της δείξει πού to πήρε το show νερό her from where did he took the water, και εξαφανίστηκε ο καρκίνος στον εγκέφαλο. and he had cancer in his brain, and then it disappeared, Και το είπε σε μένα. and he told him about Από the story. από εκείνη τη στιγμή, From that time, οι 5 μέρες που ήταν ανοιχτά με τους Αγίους Ανάργυρους, Ροδόχου Πηγής all the κτλ. 5 days within a year that this spring was open, Ανακοίνωνα στο he Facebook, would announce, ελάτε, come, come,
and he would take people there. Ήρθαν 30, One time there were 30 people, 60, then there were 60, 120, then it was 120, κάθε φορά and every περισσότεροι, time it was more and more people, μέχρι που είδαν τους 600, until it was 600, που είχαμε βάλει το νερό μέσα but there was this, σε δοχείο και βρύση για να πάρει ο κόσμος μόνος του πια. so the water, we put it in this, I don't know, like with a tap, so people, Ναι. yeah. Και η φύλακας που είχε το κλειδί, And the η guard γυναίκα, that had the key μου έφερνε σε όλη την περίοδο του κορονοϊού was bringing me through all coronavirus μπουκαλάκια νερό στα bottle σεπόλια with στο water σπίτι. in my house. Και επειδή πήγαν κάποιοι άνθρωποι και Because- θεραπεύσανε παιδιά τους με And καρκίνους, because some people went there and healed their children that had cancer, τη βγάλαν από εδώ και τη βάλαν από την άλλη μεριά. Της πήραν τα κλειδιά. they took the keys from her, from that guard, Και τη βάλαν από την άλλη μεριά. φίλε. and transferred her βόρεια. to the north side. Αυτό είναι πόλεμος. And this is war, he says. Είναι This πόλεμος is war εναντίον των φυσικών πηγών και των θεραπείων. against the natural healing, and Θα μπορούσε η Ελλάδα Greece could μόνο με τις ιαματικές only πηγές with the thermal springs, the να healing έχει springs, εκατομμύρια to κόσμος have millions of people visiting, visiting για θεραπευτικό for τουρισμό. healing purposes.